My dear students, welcome to my channel. In this channel, today I am going to prepare a video on the topic linguistics and its branches, which is in Unit 2 of Optional English Class 11 according to the new course. Okay. Today's topic is the introduction of linguistics, and let's start the topic. And first of all, we have to know what is linguistics. Okay, in optional English or major English of grade 11, the second unit is Introduction to Language and Linguistics, and I am going to talk about linguistics here. Linguistics means Bhasha Vigyan in Nepali, and linguistics is the study of language. It is the scientific study of language. And talking about this term, there are two terms with a slight difference in spelling but difference in meaning. Okay, you should not get confused, because linguistics is the study of language and linguistic is the adjective form of language. Therefore, linguistic adjective, linguistics noun. You have to be clear about it. Okay, let's go towards the topic. Okay, linguistics introduction. Okay, talking about linguistics, etymologically, it is the scientific study of language, because the word linguistics has been derived from Latin word lingua plus sticks. Lingua means tongue and sticks mean the knowledge or science. Therefore, we can say that linguistics is the science of language. Here, tongue means language. It studies language as a system of human communication. The language system is studied under the topic linguistics. Okay. Linguistics covers the area of phonetics, phonology, syntax, semantics, and pragmatics, as well as function of language, etc. Okay. Linguistics भित्र phonetics, phonology, syntax र semantics पर्छ. Phonetics भनेको language को sound system हो. Pronunciation, यसमा हामीले pronunciation को स्टडी गर्छौं. Phonetics मा all languages को phonetics sound system उच्चारण पढिन्छ भने phonology मा particular language को sound system पढिन्छ. And syntax भनेको ग्रामर मा वर्डहरु मिलाउने. यसमा syntax in syntax ग्रामर र मोर्फोलोजी पढिन्छ र semantics मा मिनिङ को स्टडी गरिन्छ, मिनिङ सम्बन्धी, र pragmatics मा कन्टेक्स्चुअल मिनिङ को कुरा गरिन्छ. फंक्शन अफ ल्याङ्ग्वेज, ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुरा. And next, according to Abrams, linguistics is the scientific study of the elements of language and principle governing their combination and organization. Okay, linguistics के भन्छन् त भन्दा अब्राम को डेफिनेसन मा is the study of elements of language, language का तत्वहरु र त्यसका प्रिन्सिपलहरुको कम्बिनेसन हो linguistics भनेको. Okay, next, the term linguistics was first used in the middle of 19th century. Ferdinand de Saussure is regarded as the founder of modern linguistics. Posthumous book is cited as Course in General Linguistics
received popularity and linguistics also began to receive its popularity as a separate discipline. Linguistics, Ferdinand को book Course in General Linguistics ले गर्दा लिंग्विस्टिक छुट्टै डिसिप्लिनको रूपमा फेमस भएको र यसको बारेमा स्टडी गर्न थालिएको हो. Linguistics is the science of language describes and classifies language. There are various kinds of linguistics that study the language at different angles and in different aspects. विभिन्न तरिकाले विभिन्न दृष्टिले लिंग्विस्टिकमा ल्याङ्ग्वेजको स्टडी गरिन्छ र यसमा थुप्रै भेराइटीहरुमा विभिन्न एंगल र विभिन्न एस्पेक्टबाट स्टडी गरिन्छ. Okay, now let's talk about branches of linguistics. Linguistic का ब्रान्चहरु. First मा छ theoretical and applied linguistics. Theoretical linguistics and applied linguistics. Theoretical linguistics is known as general linguistics. It is concerned with universal principles of language that are applicable to all the languages of the world. There have been developed several approaches in theoretical linguistics. Okay, language का general principleहरु सँग रिलेटेड कुरा theoretical linguistics. थ्योरी बनाएर यसको प्रिन्सिपल बनाउनेलाई के भनिन्छ theoretical linguistics. Transformational generative grammar or TG grammar is considered the most influential theory which was proposed and developed by Noam Chomsky and his disciple. Noam Chomsky ले एउटा थ्योरी बनाए ट्रान्सफर्मेशनल जनरेटिभ ग्रामर जसले यो लिंग्विस्टिकको क्षेत्रमा विशेष प्रभाव पार्यो. अमेरिकन प्रोफेसर नोम चोम्स्कीले. And on the other hand, the branch of linguistics which is interested in applying linguistic theories to solve the other language related problem is called applied linguistics. यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि जुन थ्योरीलाई युज गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने लिंग्विस्टिक्स हो त्यसलाई applied linguistics भनिन्छ. Applied linguistics is the study of language in relation to practical real world problem. Here, error analysis, contrastive analysis, teaching of English as a second language, etc. are the branches of applied linguistics. Thus, in short, it can be said that theoretical linguistics produces theory, but applied linguistics does not produce theory, but applies theories and findings of linguistics in general field. In other words, theoretical linguistics is the producer of theories, whereas applied linguistics is the user or consumer of the theories. Okay, applied linguistics theory लाई use गर्छ भने theory बनाउने काम theoretical linguistics ले गर्छ. Next branches of linguistics: synchronic linguistics and diachronic linguistics. The term synchronic linguistics refers to the branch of linguistics dealing with the study of language at any given point of time. It sees the language as a living whole status at a particular point in time. It is also called descriptive linguistics. It investigates the way people speak in given speech community at a given point in time. It is non-historical study. It deals with the existing system of language. Okay. Here I have to write it in capital letter. It deals with the existing system of language. Synchronic analysis of language can be done without referring to history. यो हिस्ट्री सिन्क्रोनिक लिंग्विस्टिक्स मा हिस्ट्री को कुरा हुँदैन, तर डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स मा हिस्टोरिकल स्टडी गरिन्छ. On the other hand, diachronic linguistics is the historical study of language. It is concerned with the study of language through time. It regards language as a changing phenomenon. हामीलाई थाहा छ language
चेन्ज भइरहन्छ टाइम टु टाइम। पहिलेको जमानाको भाषा र अहिलेको भाषा धेरै अन्तर छ। त्यो चेन्जिङ फिनोमेनालाई स्टडी गर्ने गर्छ डायक्रोनिक लिङ्ग्विस्टिक्सले। इट इज द स्टडी अफ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज ओभर अ पिरियड अफ टाइम। इट स्टडिज ल्याङ्ग्वेज चेन्ज एन्ड ल्याङ्ग्वेज रिलेसनसिप। ल्याङ्ग्वेज बढी भएछ एन्ड ल्याङ्ग्वेज रिलेसनसिप। यो ल्याङ्ग्वेज चेन्जको बारेमा र अर्को ल्याङ्ग्वेज सन्धिपको बारेमा रिलेसनसिपको बारेमा पनि यसले स्टडी गर्छ। बाई कम्पेयरिङ अर्लियर एन्ड लेटर फर्म अफ ल्याङ्ग्वेजेस एन्ड बाई कम्पेयरिङ डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस इट हेज बिन पोसिबल टु सो द्याट सर्टेन ल्याङ्ग्वेजेस आर रिलेटेड। यसरी ल्याङ्ग्वेजहरू तुलना गर्दा कुनै कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू एक आपसमा रिलेटेड भएको कुरा बुझ्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल इन्डो युरोपियन फ्यामिली अफ ल्याङ्ग्वेज, ल्याङ्ग्वेजेस अफ द ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली आर समहाउ इन्टररिलेटेड। ओके, थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरूको सिमिलरिटीको आधारमा ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीहरू छुट्याइएको छ, जसमा तीमध्ये सबैभन्दा फेमस बढी युज हुने ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीभित्र परेको भनेको इन्डो युरोपियन फ्यामिली अफ ल्याङ्ग्वेजेस हो। र यो इन्डो युरोपियन फ्यामिलीभित्र हाम्रो नेपाली भाषा पनि पर्छ, हिन्दी भाषा पनि पर्छ, इङ्ग्लिस भाषा पनि पर्छ। यसको अरू ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीको बारेमा डिटेलमा स्टडी हामीले अर्को युनिटमा गर्नेछौँ। अहिलेलाई यत्तिकै, पछि यो अर्को च्याप्टरमा छ यो ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीको डिस्क्रिप्सन, यसमा यति नै है त। ल्याङ्ग्वेज अफ अ ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली आर समहाउ इन्टर रिलेटेड। एन्ड नेक्स्ट, psycholinguistics and sociolinguistics. Psycholinguistics is the study of language in relation to mind. This branch of linguistics accounts for the relationship between language and mind. It is the study of mental processes that a person uses in producing and understanding languages and how humans learn language. It is the study of relationship between language and mind, with special attention being paid to the way language is acquired, stored and lost. It studies the language processing mechanism. Okay, साइकोलिङ्ग्विस्टिक्स मा हामीले ल्याङ्ग्वेज र माइन्डको रिलेसनसिपको बारेमा स्टडी गर्छौं र हाम्रो माइन्डमा कसरी मेन्टल प्रोसेसिङ हुन्छ ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि, भाषा सिक्दा, भाषा ग्रहण गर्दा कसरी प्रोसेसिङ हुन्छ, कसरी हामीले भाषालाई एक्वायर गर्छौं अर्थात् भाषालाई ग्रहण गर्छौं मात्र, अनि कसरी स्टोर हुन्छ हाम्रो दिमागमा र कसरी भाषा हामीले बिर्सन्छौं, यी सब कुरा स्टडी गर्ने भाषा टिचिङसित सम्बन्धित कुरा यसमा पर्छन् साइकोलिङ्ग्विस्टिक्समा। यसले हामीलाई टिचिङमा हेल्प गर्ने गर्छ यसको नलेजले। Sociolinguistics is the study of language in relation to society. It is the field which studies the relation between language and society, between the use of language and the social structure in which the user of the language live. Okay, साइकोलिङ्ग्विस्टिक्स ले ल्याङ्ग्वेज स्टडी गर्ने, कसरी आउँछ ल्याङ्ग्वेज, कसरी एक्वायर हुन्छ भन्ने कुरा स्टडी गर्छ भने यसले समाजसँग रिलेटेड भएर ल्याङ्ग्वेजको स्टडी गर्छ। It is the study of the ways people use language with special attention being paid to variation within a language. Okay, थुप्रै भेरिएसन हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा, पूर्वतिर बोल्ने नेपाली भाषा, पश्चिमतिर बोल्ने नेपाली भाषामा जुन फरकपन आउँछ नि, त्यस्तो फरकपन भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेजको पनि यो सोसियोलिङ्ग्विस्टिक्समा स्टडी गरिन्छ। ल्याङ्ग्वेज इज युज्ड इन सोसाइटी एन्ड often the use of language depends upon the social norms and beliefs. Okay, ल्याङ्ग्वेज भनेको समाजमा युज हुने कुरा हो, भाषा भनेको समाजमा प्रयोग गर्ने कुरा हो र यसले ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा हामीले समाजका मान्यताहरूलाई पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। The study of how a language is used in society is the concern of sociolinguistics. र सोसियोलिङ्ग्विस्टिकले
हाम्रो भाषा कसरी समाज अनुसार युज हुने गर्छ भन्ने कुरा स्टडी गर्ने भाषालाई के भनिन्छ, भाषा विज्ञानलाई सोसियोलिङ्ग्विस्टिक्स भनिन्छ। In this way, I have given you short introduction about linguistics. If you like my video, please do like and subscribe my channel. Thank you very much.